Naam, je, kunani uongozini katika magatuzi? Mzozo wa kisiasa kaunti ya Kiambu waendelea kutokota huku naibu rais akiingilia kati. Mtazamaji, tumekuandalia taarifa hiyo na mengi zaidi. Usiende mbali kwa sasa, tupate aliyomo. Narudi na taarifa hiyo na mengi kwa kina. Mtu mmoja afariki Busia. Maeneo mbalimbali nchini yakiathirika na mafuriko yanayosababishwa na mvua kubwa. Serikali yatenga shilingi bilioni 1 kusuluhisha tatizo jadi la maskwota katika kaunti 6 za eneo la Pwani. Naibu Rais Rigathi Gachagua asema nia yake kuunganisha wakazi wa eneo la Mlima Kenya inaeleweka vibaya. Na madai ya ulaji hongo yamtia mashakani OCS wa Ruai. Naam, shukran za dhati kwa kuweza kuchagua taarifa zetu za Darubini Wikendi jioni hii ya leo, ikiwa ni taarifa ambazo tutakuwa tunakupeperushia kwa lisali moja hivi kufuatia kipute cha mpira, ambapo utakuwa unakuja kwa mwendo wa saa 2:50. Karibu, mimi ni Kamche Menza, wa ishara ni Lensa Odingo. Moja kwa moja ni kwamba mvua kubwa inayoendelea kunyesha maeneo mbalimbali humu nchini imesababisha kifo cha mtu mmoja, kujeruhiwa kwa wengine 6 pamoja na uharibifu wa nyumba na shule 6 katika kijiji cha Osia, eneo bunge la Teso Kaskazini, kaunti ya Busia. Katika eneo la Kinangop, kaunti ya Nyandarua, mazao ya thamani ya mamilioni ya pesa pia yameharibiwa na mvua. Mwanahabari wetu Yusuf Farah anatukunjulia jamvi la Darubini Wikendi jioni hii ya leo kwa kina cha taarifa hii. Kijiji cha Osia, eneo bunge la Teso Kaskazini, kaunti ya Busia. Kamishna wa kaunti ya Busia Kipchumba Ruto aliwaongoza maafisa wa kaunti katika shughuli ya ukaguzi wa uharibifu uliosababishwa na mvua hiyo. Most of the houses, their roofs were blown off by the wind and heavy rains. Baada ya idara ya usimamizi wa majanga kaunti ya Busia iligawa chakula na vifaa vya kuwekeza nyumba miongoni mwa bidhaa nyingine kwa zaidi ya familia 100 zilizoathirika. Tumepata mchele hapa, pata mabati, mattress iko hapa. Naona mama tena hata hangaika tena kutafuta kuni pale. Mwakilishi wadi wa Angurai Kaskazini Isaac Kumalo ametoa wito kwa serikali kusaidia kulipa ada za hospitali kwa wale wanaopokea matibabu katika vituo mbalimbali vya afya katika kaunti hiyo. Kwa sababu kuna bills mingi sana kwa hospitali, za mochari, za kuandaa mazishi. Kwingineko, wakulima katika eneo la Kinangop, kaunti ya Nyandarua wanakadiria hasara, huku kiwango cha maji kikizidi kupanda kila uchao kutokana na kuongezeka kwa mvua. Mvua iliyotarajiwa ilete mavuno imesababisha hasara tupu. Mashamba yetu sasa, chakula zetu zimeanza kuoza na mabarabara zetu sasa zimefungika kabisa na maji. Wale ambao wako na mazao wanaweza uza pia imeanza kuharibika kwa shamba. Zaidi ya familia 200 zimeathirika na mafuriko na baadhi ya barabara zinazoelekea shuleni hazipitiki. Kumeibuka hali ya wasiwasi kuhusiana na watahiniwa wanaotarajiwa kufanya mtihani wao wa kitaifa wa shule za upili. Unaona watu wamelima kila pahali, wamejenga. Kwa hivyo tunataka surveyor akuja survey hii area, tuone maji naweza pelekwa aina gani. Katika mji wa Wikendi kusini, kaunti ya Meru, majumba ya kibiashara na makazi ya watu yamesombwa na maji. Vitu vimeenda na maji, hatuna hata masufuria, matri zote ni maji. Ndio hatujui, na hii mvua ni kama itaendelea. Actually imechukua muda mfupi sana kufurika hivyo, na tunaona itaendelea. Kwa hivyo wengi wetu tukaamua kuhama, tutafute mahali tunaona hakufurikangi. Wakazi hawaamini hasara iliyowafika, huku wakiwaza hatua watakayochukua. Yusuf Farah, Darubini Wikendi. Naam, picha za kushtua hizo za mafuriko, lakini tuna imani
kwamba walioathirika wataweza kusaidika. Tuingie ukanda wa Pwani kwa ziara yake rais, ambapo Rais William Ruto ameupongeza uongozi wa Pwani kwa kuonyesha ushirikiano wenye maono, akisisitiza kwamba serikali yake imechukua mkondo faafu kusuluhisha changamoto ambazo zimekumba eneo hilo kwa miaka mingi. Akizungumza wakati wa maombi ya madhehebu mbalimbali kwenye bustani ya Mama Ngina, kaunti ya Mombasa, Ruto amesema serikali yake ni makini kuhakikisha inawapa wenyeji ujuzi unaotakiwa katika soko la ajira, hasa sekta ya uchumi wa majini, kupitia kukamilishwa ujenzi wa taasisi za elimu ya juu katika eneo hilo. Huku ripota wetu Juni Karisa akiripoti, aidha Ruto ameongeza kuwa shilingi bilioni 1 zimetengwa ili kukabiliana na changamoto ya maskwota katika kaunti 6 zinazojumuisha eneo la Pwani. Alfajiri ya leo, viongozi wa Pwani wakiongozwa na spika wa bunge la Seneti Amason Kingi pamoja na gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir walikutana na Rais William Ruto katika ikulu ya Rais Mombasa. Swala lililopewa kipaumbele ni kuhusiana na bandari ambayo imeibua hisia mseto katika kaunti zote 6 za Pwani. Baadaye Ruto na msafara wake alielekea kwenye bustani ya Mama Ngina kwa maombi ya pamoja ya madhehebu mbalimbali pamoja na ibada ya kutoa shukrani. Ni hapo ambapo Rais William Ruto alisisitiza kujitolea kwa serikali yake kuwekeza ili kukuza nguvu kazi katika eneo hilo. Serikali imetenga shilingi bilioni 1.5 ili kuimarisha vitengo vya usimamizi wa ufuo pamoja na ujenzi wa vituo vya uvuvi kwenye ufuo wa bahari. Tunataka kutumia blue economy kuzalisha ajira, kuzalisha chakula na vile vile kupanua uchumi, mapato ya watu katika sehemu hii. We need the correct human capital, the correct training, the correct skills ambayo itatusaidia, kwa sababu hapa baharini katika makadirio yetu kwa sasa tunapata karibu shilingi bilioni 15, bilioni 20 ya mapato katika bahari hii, lakini potential yake ni between 120 and 150 billion shillings every year. Mambo ya bandari, kalamu yako ya kwanza ilifufua bandari ya Mombasa, na sasa unaendelea na mambo ya uchumi samawati, na mambo yote yale yanahusu mkoa huu yako katika mikono salama ya rais wetu. Ruto alionyesha msimamo wake thabiti kuhusiana na kubinafsishwa kwa bandari ya Lamu na Mombasa kwa ajili ya kuongeza mapato. Kurudisha port operations peke yake hapa haitoshi. We need a whole port development plan. Umetangaza vile tutajumuisha port yetu ya Mombasa, transport logistics na special economic zone, because that is what you need to unlock the potential we have in the port of Mombasa. People who are fighting the president in the event that he fails, but we know he won't fail because God is with us. But in the event that he fails, wao vizazi vyao na vizazi vinavyokuja baada ya vizazi vyao hawajui kwamba wataangamia. Kuhusu swala tata la ardhi, shilingi bilioni 1 zitatumiwa kuwalipa wamiliki ardhi walioshindwa kustawisha ardhi. Ardhi ya shirika la utangazaji nchini KBC katika kaunti ya Mombasa itakodishwa kwa mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Pale mahali tulikuwa na VOK ama KBC land, pia nimesema pale tuweke affordable housing na tujenge soko ingine kubwa pale. Na wizara yetu ya manyumba na lands itashughulika na hiyo kazi, and I want early next year nikuje nianzishe ujenzi pale. Juni Karisa Mbele nikiripoti kutoka kaunti ya Mombasa. Na kutoka ukanda wa Pwani tuangazie masuala ya utendakazi wa wabunge, ambapo mbunge wa Kiharu Ndindinyoro ametajwa kuwa mbunge bora katika utendakazi kwenye bunge la kitaifa, akifuatwa kwa ukaribu na mbunge wa Kakamega Peter Kihungi kwenye utafiti wa hivi punde uliofanywa na shirika la Infotrack. Mbunge wa Igembe Kusini John Paul Mwirigi na mbunge wa Mwingi ya Kati Gideon Mulyongi
waliorodheshwa kuwa watatu kwa 66%. Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino ameorodheshwa kuwa mbunge bora katika kaunti ya Nairobi, akifuatwa na mbunge wa Westlands Tim Wanyonyi. Jumla ya watu 58,748 walihusishwa kwenye utafiti huo uliofanywa katika maeneo bunge yote 290. Huyu hapa Gishuki Washira na mengi zaidi. In Kajiado, the top MPs are Kajiado South. Ni utafiti uliofanywa na shirika la Infotrack kati ya miezi Julai na Septemba mwaka huu, uliopata maoni kutoka kwa watu 58,000 katika kaunti zote 47. Honorable Speaker, any government... Mbunge wa Kiharu Dindi Nyoro ametajwa kuwa mbunge aliye na utendakazi bora katika bunge la kitaifa kwa 70%. Mbunge wa Kangema Peter Kihungi aliibuka wa pili kwa 68%, huku mbunge wa Igembe Kusini John Paul Mwirigi, mbunge wa Kwisero Chris Aseka, mbunge wa Kathiani Robert Mbui, mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma na mbunge wa Mwingi ya Kati Gideon Mulyongi wakichukua nafasi ya tatu baada ya kila mmoja wao kupata 66%. Having noted that Felix... Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino aliorodheshwa kuwa mbunge aliyefanya vyema katika kaunti ya Nairobi, Mr. Speaker, akifuatwa na mbunge wa Westlands Tim Wanyonyi. Mbunge wa Molo Kimani Kuria ambaye sasa anahudumu katika mhula wake wa pili aliorodheshwa kuwa mbunge aliyefanya vyema zaidi katika kaunti ya Nakuru, huku mbunge wa Turkana Kusini anayehudumu kwa mhula wa kwanza John Ariko akiorodheshwa kuwa mbunge aliye na utendakazi bora katika kaunti ya Turkana. Sisi wazazi Mbunge wa Changamwe Omar Mwinyi aliorodheshwa kuwa wa kwanza katika eneo la Pwani, huku mbunge wa Samburu Magharibi na Isula Lesuda akiibuka wa kwanza miongoni mwa wabunge katika eneo la Bonde la Ufa. Mbunge wa Mandera Mashariki Abdirahman Hussein Waitan aliorodheshwa wa kwanza katika eneo la Kaskazini Mashariki kwa 55%, akifuatwa na mbunge wa Wajir Kusini Mohamed Ado na mbunge wa Ijara Abdi Ali. Gishuki Washira, Darubini. Na afisa anayesimamia kituo cha polisi cha Ruai amekamatwa kwa kutaka kupewa hongo kutoka kwa watu waliokuwa wakijivinjari kwenye eneo moja la burudani mjini Thika kwa madai ya kulewa chakari na kutofuata sheria. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi imesema Inspector Duncan Otieng aliwatia nguvuni watu hao siku ya Ijumaa, huku akitishia kuwazuilia kituoni humo wikendi nzima, wakisubiri kufikishwa mahakamani mnamo Jumatatu endapo hawangetoa hongo ya shilingi 5,000 kila mmoja ili kuachiliwa huru. Maafisa wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC Jumamosi jioni walimtia nguvuni afisa mkuu msimamizi wa kituo cha polisi cha Ruai Duncan Otieng kwa madai ya kuitisha hongo kutoka kwa watu waliowakamata, baadhi yao bila makosa. Maafisa wa tume hiyo wamesema Otieng mnamo siku ya Ijumaa aliwakamata watu kadhaa katika klabu cha Fun City mtaani Utawala kwa madai ya kuwa walevi na kuvuruga amani. Hii kisa cha Ruai, hii ni kisa ambacho yule ambaye alikuwa anaitisha hongo ni mkubwa wa polisi wa cheo cha OCS, ambayo ni aibu sana. Watu hao walizuiwa Ijumaa usiku katika kituo cha polisi cha Ruai hadi siku iliyofuatia Jumamosi, ambapo afisa huyo aliwaagiza kulipa shilingi 5,000 kila mmoja. La sivyo wazuiwe hadi siku ya Jumatatu na kufikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa kuwa walevi na kuvuruga amani. Mbarak alisema wamepokea malalamiko sawia kutoka kwa watu kadhaa na kuwahimiza wanaojipata katika hali kama hiyo kuripoti kwa polisi mara moja ili kusaidia kukomesha ufisadi katika huduma ya polisi. Wananchi wakiona shida kama hizi waje kwa tume na tume itapanga namna kuwashika hawa watu. Dorin Arange, Darubini Wikendi. Siku zote wanasema mkono wa sheria ni mrefu.
Kwenye masuala ya familia na jamii ni kwamba serikali ama wito umetolewa kwa serikali kuzisaidia familia ambazo hazina uwezo wa kujitegemea. Akizungumza wakati wa siku ya familia katika parokia ya kanisa la All Saints Riara Diocese ya Nairobi, Askofu Mkuu Philip Anyolo amesema familia nyingi zimelemewa na changamoto za maisha. In our politics, in our civil life, the family should be given an importance. We have a lot of families which are languishing now because of economic reasons or because of poor politics. We want to ask that the government and people concerned with the families who can support also the government to bring up good families as into the country or in our country Kenya can put efforts together to do the same. I'm not ashamed to say that we are trending on a very slippery ground. Our people are losing hope with the government of Kenya. Our people are getting frustrated day in, day out because of lack of economic empowerment that we promised. Tulisema ni pesa mfukoni. Pesa mfukoni iko wapi? Na watangazaji wa kituo cha redio cha Shoro FM hii leo wametoa msaada wa chakula kwa kituo cha urekebishaji tabia cha Sisters of Emmanuel katika eneo la Gatanga, kaunti ya Murang'a, ambacho kinaongoza mpango wa kusaidia waraibu wa pombe katika eneo hilo. Akiwashukuru baada ya kupokea msaada huo, mtawa msimamizi wa kituo hicho Mary Nyambura amebainisha kwamba kufikia sasa zaidi ya waraibu 70 wamerekebishwa kupitia ushauri na saha katika kati ya kipindi cha miaka 3 iliyopita. Katika kanisa Katoliki la Joseph the Worker huko Gatanga, kaunti ya Murang'a, kundi la wadau wa kituo cha Emmanuel Self kinachoendesha mpango wa urekebishaji wa mienendo ya waraibu walijiunga na waumini wengine kwa ibada ya Jumapili kabla ya hafla yao ya ushauri na saha. Our bishop in the diocese had requested us to, he requested the pioneers, I'm a pioneer, to help those who are living, those who are alcoholics, addicted, and who even spend nights outside their homes to come back to home and come back to the church. Since I had that passion, I felt compelled now to go out to the shopping center and find a few. And I said, if only one will be converted, I'll be very happy. So I would go call them, we would pray together with them, read the Bible and share, and then they would go back to their work. They would go to look for jobs. So slowly by slowly, I realized very many were coming for those prayers. So we would pray and we would share the Bible together. John Masharia mwenye umri wa miaka 40 aelezea safari yake ya kujinusuru kutokana na uraibu. Anasimulia jinsi unywaji pombe ulivyosababisha akapoteza kazi na hata familia yake. I was addicted to alcohol and alcohol abuse, and it made my life to be very complicated. I now divorced my family, my job, and eventually I got sacked from my job till the time I came across Sisters of Emmanuel group. Naye Jesse Njuguna mwenye umri wa miaka 37 aliye kwenye mchakato wa kurekebishwa kwa sasa, anasema safari yake ya uraibu kwa pombe iling'oananga mwongo mmoja uliopita, hali iliyomchochea kuacha masomo. Alcohol is it took away even my education and skills. Initially I was a rugby player. Now before now I came to realize I cannot handle the ball. I cannot charge my opponent because of alcohol. So alcohol to me is just something that makes the youth get lost and feel worthless.
Yamkini kupitia mpango wa ushauri na saha wa Sisters of Emmanuel Gatanga, wawili hao na wengine wengi wamerekebishwa wakarekebika. Were it not for the Sisters of Emmanuel, through prayers, knowing our own selves and getting to know that personal rehabilitation and knowing someone's self is the best weapon upon liquor. I don't know, my friends have lost so many through alcohol, and it's very unfair to see some people go to death through alcohol. For a person to lead a drug-free life is in the state of mind. First of all, you accept yourself, you accept the problem which is there, and then you now take the minds and put them in a constructive way. Siku ya Jumapili, kundi hilo lilipokea msaada wa chakula kutoka kwa watangazaji wa kituo cha Shoro FM, Seneta Maalum Veronica Maina na wakfu wa Kingara. This will take us miles ahead because when we meet, we like sharing. In fact, even in sharing, we build each other. Ikipongeza wema huo, wana Sister of Emmanuel walitoa wito kwa wasamaria wengine kuwasaidia watu wengi waliozama katika lindi la uraibu wa pombe. Jacqueline Masharia, Darubini Wikendi. Mtazamaji, wajua Waswahili walisema palipo nia pana njia, na hakuna tabia isiyorekebishika. Kinachohitajika nini? Nia na kuelekezwa. Tunawatakia kila laheri katika safari hii yao ya kurekebishwa. Mbali na hayo ni kwamba familia moja katika eneo la Kabete, kaunti ya Kiambu, inatoa wito kwa wahisani kuwasaidia kuchanga shilingi milioni 6 ili kulipa bili ya kupandikiza uboho kwa binti yao anayepaswa kufanyiwa matibabu hayo nchini India. Evelyn Mudhoni aligunduliwa kuwa na saratani ya damu mnamo mwaka 2016. Evelyn Mudhoni mwenye umri wa miaka 22 alikuwa na afya njema hadi mwaka 2016. We closed for our holidays, our long holidays. I was in Form 1 then, and when I came home everything was fine until I just started having headaches, very severe headaches, nose bleeding, dizziness. Evelyn anasema licha ya hali yake, nia yake ya kuendelea kuishi kama kawaida inasalia kuwa imara. I have just finished my college studies. It has not been easy for her, and especially being a young person and taking medicine on a daily basis, it has not been easy. Hata hivyo, changamoto za kifedha zimemlazimu Evelyn kusalia nyumbani bila matibabu. There's a test I usually do in Nairobi Hospital, and the test, when the results came out, the doctor said it wasn't good, and we need to do another treatment plan. And that is when they recommended for the bone marrow transplant. Familia yake inapania kuchanga shilingi milioni 6 kugharamia upandikizaji wa uboho nchini India. The results were not very good, and the doctor said that her health is at risk, and they recommended that we need to do bone marrow transplant, as that is the only treatment available to her now. Michango inaweza kutumwa kwa M-Pesa kupitia nambari 247247, nambari ya akaunti 794492, ama kupitia benki ya Equity nambari ya akaunti 02601184558260 na jina ya akaunti Evelyn Mudhoni. Kiripotia Darubini Wikendi, mie ni Alvin Kaunda. Kumbuka, asiana wake siku zote huwa ana Maulana, lakini ni imani zetu kwamba Samaria wema watapatikana kumsaidia Evelyn. Kwenye taarifa niliyokuwa nimekudokezea pale awali kuhusu siasa za kaunti ya Kiambu, ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua amemtaka gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi, wabunge wa eneo hilo pamoja na wawakilishi wadi kuhudhuria mkutano wa hapo kesho kwenye makazi yake rasmi ya Karen, katika juhudi za kutatua mzozo wa kisiasa unaoelekea kwenye hatua za kumng'atua gavana Wamatangi mamlakani. Wamatangi hata hivyo ametetea wadhifa wake, akiorodhesha maendeleo yaliyopatikana katika kaunti hiyo chini ya uongozi wake, kama tunavyojuzwa katika taarifa yake Giverson Maina. Wanachama wa bunge la kaunti ya Kiambu wamezua mzozo wa kisiasa katika kaunti hiyo, huku wakipanga kumtimua gavana Kimani Wamatangi.
Matukio haya dhidi ya gavana huyo yalijitokeza katika ibada ya kanisa la ACK mjini Kiambu, ambapo Matangi alitetea vikali mwaka wake mmoja mamlakani. In the assessment of how have counties performed, Kiambu County, we were ranked in the whole country as the #1 county that collected the highest revenue in the whole country. We collected 3.6 billion that has never been collected for 11 years in this county by any other government. Lakini baadhi ya wabunge wa eneo hilo wakiongozwa na mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah walionya kuwa licha ya gavana huyo kujivunia baadhi ya mafanikio, wapiga kura wa Kiambu walikuwa na maoni tofauti. It is one thing for us to thump chest. It is another thing to enumerate things that we say with our words from the mouth. But is another thing for Wanjiko down on the ground to be able to feel the things that we say are happening today. Naibu Rais Rigathi Gachagua alishtumu serikali ya kaunti hiyo kwa kutoa leseni kwa baa ambazo anadai zinauza pombe haramu kwa wakazi wa kaunti hiyo. Hao viongozi wote tulichaguliwa one ticket. Nimewaita kesho. MCA watafika saa 1. Niwasikize for 3 hours. MPs waingie saa 4. Governor aingie saa 6. Nimefanya in Kericho, which is also our backyard. President ameniambia niende huko, nimeita governor, deputy na wazee, tumemaliza, kumenyamaza. Meru nilimaliza mwaka moja, wamerudia tena. Sasa sasa hii ya Meru hata imepita mimi sasa, iko Senate. But I tried, I really tried to sit with these people of Meru. Na hata hawa Kiambu nijaribu. Naibu Rais Rigathi Gachagua atafanya kikao na gavana wa kaunti ya Kiambu, wabunge na wakilishi wadi hapo kesho ili kujaribu kusuluhisha tofauti zao za kisiasa. Giverson Maina, Darubini Wikendi katika kaunti ya Kiambu. Naam, shukran sana Giverson Maina kwa taarifa hiyo. 22 dakika zimekatika ndani ya saa 1. Mtazamaji, kukujuza tu ni kwamba taarifa zetu zitakwenda hadi pengine mwendo wa saa 1:55. Kwa hivyo usende mbali. Niruhusu nipumue kidogo tu, narudi na mengi kwa ziada. Ero, tumevuna hizi eka 10 zote. Wanapokera. Yani kuweka ndani ya trailer. Usinicheleweshe. Don't worry. Yes, sawa. Unaseti by Friday utakuwa na mzigo. Kushua haitachelewa. Barabara ni nyue. Kenya Roads Board is committed to ensure an efficient road network for a prosperous nation. Your fuel levy at work. Saving tips brought to you by Equity. Saving money is a key aspect of building wealth and realizing your financial independence, whether you're saving for future investments or for a rainy day. Do it conveniently at the comfort of your mobile phone by simply using the Equity mobile app or logging on to Equity Online to get started today. Naam, karibu tena. Wazee wa jamii ya Kipsigis na Kuria wanaoishi kwenye mpaka wa kaunti za Migori na Narok wameahidi kufanya mazungumzo na jamii zao ili kukomesha migogoro ambayo imesababisha vifo vya watu 3 katika muda wa miezi 2 iliyopita na kuathiri maendeleo. Tupate taarifa hii na nyinginezo kwenye mkusanyiko wa taarifa kutoka kaunti mbalimbali.
Katika mkutano wa pamoja ulioandaliwa katika eneo la Lolgorian, kaunti ya Narok na kuhudhuriwa na naibu gavana wa kaunti ya Migori Joseph Mahiri na mwenzake kutoka kaunti ya Narok Tamalinye Koech, mwenyekiti wa baraza la wazee kutoka jamii ya Kipsigis Daniel Soy na mwenzake kutoka baraza la jamii ya Kuria Mwita Marwa, walisema hakuna juhudi za maendeleo zinazoafikiwa pasi na uwepo wa amani. Tumekubaliana pia na serikali, viongozi wa usalama ambao wako hapa, kwamba watahandle watu ambao wanatumia binafsi ama watu wengine kuchochea vita katika hizi maeneo mbili. Na ng'ombe wakiipwa kule kwa boda, sio watu wa Ang'ata ama watu wa Migori ndio wameipa. Kuna mwisi ambaye ameipa na huyo ndiye anafaa kushikwa. Hayo yakijiri, juhudi za kukabiliana na ongezeko la visa vya ukosefu wa nidhamu miongoni mwa vijana na watoto zinaendelea, huku baadhi ya mashirika yasiyo ya kiserikali yakiwahusisha katika shughuli mbalimbali na kutoa wito kwa wazazi na walezi kutolegeza kamba katika kuboresha maadili ya kizazi kipya. Shirika la Slam Child liliwaleta pamoja vijana kutoka kitongoji duni cha Korogocho katika kaunti ya Nairobi kuhamasisha kuhusu hatari za mimba za mapema na matumizi ya mihadarati na dawa za kulevya. Tumeleta hii initiative hapa Korogocho kwa sababu sisi tumelelewa hapa, tumezaliwa hapa, tumeona hizi changamoto. So tunajaribu our level best to ensure that ile generation inakam isijipate kwa exposure mambo ya drugs, mambo ya teenage pregnancy. To give them some tools on how to say no. And it's also very important to give them alternative to do after school. So we have a boxing club and we have a soccer team and we have a poetry club. Kwengineko, wanandoa katika kaunti ya Makueni wamehalalisha ndoa yao baada ya miongo mitatu ya mateso, kukata tamaa na kutojithamini. Wanandoa hao wamekuwa wakiishi pamoja kwa miaka 30 huku wakitafuta tiba kwa ugonjwa adimu wa fistula. Na sasa nasema wenye wanaongopa ama wenye wanajifungia kwa nyumba wajitokeze waende Makueni hospital. Kuna familia mingi sikipatwa na hii ugonjwa, wanaachwa na wanaume zao na si kwa kupenda kwao, wamepatwa na hii ugonjwa wakizaa ama wengine wanazaliwa nayo na kuoana wanaume zao hawapendi. Na Wizara ya Kilimo imetangaza kwamba taifa linahitaji ekari zaidi ya milioni 2.2 kwa upanzi wa chakula cha mifugo ili kukabiliana na upungufu ulioko, huku ikishirikiana na shirika la Umoja wa Bara Afrika kuhusu wanyama kuangazia upungufu huo. As a country we need about 55 million metric tons of feed as dry matter annually, and we can only but unfortunately we can only supply 40% of that. Na hatimaye wakazi wa maeneo bunge ya Juja na Thika katika kaunti ya Kiambu wanataka ukarabati kufanywa kwenye daraja linalounganisha maeneo bunge hayo haraka iwezekanavyo. Daraja hilo liliporomoka kufuatia ajali ya lori lililokuwa likisafirisha vifaa vya ujenzi. Hatari zenye ziko saizi ni kwamba hiyo daraja saizi imeharibika na mvua zinaendelea kunyesha, so hatujui ama maji itaelekea kufulika. So Kenya tungeomba wakazi wa hii eneo kwanza wasiitumie hii daraja mpaka itengenezwe. Nikiripotia Darubini Wikendi, mie ni Alvin Kaunda. Cheza Loto Moto. School fees ya msichana imemalizwa. Loto Moto. May the Almighty God bless you. Keep on doing the right thing. Cheza Loto Moto. Shinda pesa moto moto. Nani huyu?
ongea tu. Ukikula unasisumbulia tu watu muoshe tu. These are the moments we live for every Friday as we catch up with the world of football. Manchester City go in front. With your favorite stars in rivalries like no other that keeps you on the edge of your seat. Learn a few tricks that keep you ahead of the game and spice it all with unforgettable moments on Dunda Dunda. On Saturday, you're in for another treat as we rock your weekend with all sporting disciplines, bringing you insights on what's happening behind the scenes as we share players and athlete stories, preparations, and celebrate their achievements. Charging to the line! Is it going to be a world record? Yes, it is! She smashed it! Whatever angle you look at, we've got you covered. KBC Channel 1, your true sports partner. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua amejitenga na uvumi kwamba analenga kuwa kinara wa eneo la Mlima Kenya. Naibu rais amesema majukumu aliyotwikwa kama msaidizi mkuu wa rais yanamtosha. Na kama anavyotuarifu Giverson Maina, naibu rais aliyezungumza baada ya kuhudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa la Kianglikana la St James County ya Kiambu, alisema juhudi za kuunganisha eneo la Mlima Kenya zinatafsiriwa visivyo, kumaanisha analenga kudhibiti siasa za eneo hilo, ilhali sivyo. Naibu rais Rigathi Gachagua leo alihudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa la Kianglikana la St James County ya Kiambu. Alitumia fursa hiyo kukanusha madai yanayoenezwa kwenye ulingo wa siasa kwamba analenga kuchukua nafasi ya kinara wa kisiasa katika eneo la Mlima Kenya. Nimeona debate inaendelea ati maneno sijui ya kingpin. Now, you kingpin, I have read the constitution. There is no provision anywhere in our constitution for a kingpin. So, hii kingpin ofisi yake iko wapi? Mshahara yake ni ngapi? So, if there are people who want to that office, I'm not part of it because maybe I'm deputy president. Aidha aliongeza kwamba majukumu yake kama naibu wa rais kwa sasa yanamtosha. People want to be trivial because they want to look for issues where there are none. I am deputy president for the Republic of Kenya. I assist the president to run the country. I have no time or desire to aspire for any other office because ile kazi mimi nimepewa na rais Bishop, my day starts at 5 and ends at midnight. It's already too much. If I just tell you my duty so that you know, I have no time for that kingship nonsense. Gachagua amefanya ziara mbalimbali katika eneo la Mlima Kenya katika kile alichokitaja kuwa juhudi za kuunganisha eneo hilo. When I called for the unity of this region, I did not call for the unity of this region behind me. No. I called for the unity of this region behind President William Ruto. Gachagua amesema juhudi zake za kuunganisha eneo hilo zitarahisisha juhudi za rais kuongoza taifa. 87% voted for President William Ruto, 13% voted the other way. Now that the elections are over, I say the 13%, let us all unite behind the president so that he can succeed and he can carry us along. Naibu rais alifichua kwamba serikali ya Kenya Kwanza haina kinyongo na kiongozi wa upinzani Raila Odinga na rais mstaafu Uhuru Kenyatta baada ya muungano wa Azimio la Umoja One Kenya kukubali kusitisha maandamano dhidi ya serikali na kutoa nafasi kwa mazungumzo. And you know we had a problem with him. Saa ile alikuwa ameendelea na siasa. Sasa yeye ameretire, ameenda kwake, amenyamaza, na sisi tunampatia heshima yake kama rais wa Kenya. Aendelee kupumzika na sisi tufanye kazi yetu. And there is nobody who has any problem with anybody. Hata huyu mzee wa kule amenyamaza. Sasa akinyamaza iko haja ya kufuata yeye. Giverson Maina, Darubini, Wikendi. Na
Darubini Wikendi michezo inang'oa nanga sasa. Hujambo popote ulipo, karibu. Mimi ni @I Lemoka. Mkenya Hellen Obiri na Tamirat Tola ndio mabingwa wa makala ya mwaka huu ya mbio za New York City Marathon yaliyoandaliwa hii leo nchini Marekani. Tamirat Tola wa Ethiopia alichukua muda wa saa 2 dakika 4 sekunde 56 kumaliza mbio hizo mbele ya Mkenya Albert Korir na Mwethiopia Shura Kitata walioridhika na nafasi za 2 na 3 mtawalia. Marathon champion, New York City Marathon champion. What a year for Hellen Obiri. She really strategized this year to prepare for this race, did everything possible. We were told she was ready, and she showed us. And there's her coach, Dathan Ritzenheim, who coached her to come to the United States to train, talking about in the... Hellen Obiri alitumia muda wa saa 2 dakika 27 na sekunde 23. Tuangazie raga ambapo timu ya taifa ya raga ya wachezaji 15 kila upande Kenya Simbas ilishindwa alama 21-20 na wakinzani Uganda kwenye fainali ya kuwania kombe la Victoria Cup mjini Kampala, Uganda. Tizama jinsi mambo yalivyokuwa. Simbas iliongoza alama 20-18, lakini penalti ya dakika za mwisho ya mchezaji Liam Walker ilihakikishia Uganda ushindi huo. Michuano ya kombe la Victoria ilikuwa ikirejea kwa mara ya kwanza kabisa tangu mwaka 2019. Finali hiyo kati ya Kenya na Uganda ilitumiwa kama mkondo wa kwanza wa kuwania kombe la Elgon. Kenya Simbas itachuana na Uganda kwenye mechi ya marudiano ya kuwania kombe la Elgon Cup tarehe 11 mwezi huu mjini Kisumu. Try time again. Liam Walker for the win. He does it. And the referee says that is full time. And Liam Walker has done it for Uganda, ladies and gentlemen. Full time. Na Pumwani United iliandikisha ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Kingstons kwenye fainali ya makala ya 46 kwa michuano ya Koth Biro iliyoandaliwa katika uwanja wa umeme Ziwani. Washindi walituzwa shilingi 100,000 huku timu za 2 na 3 mtawalia zikituzwa shilingi 70,030 katika usanjari huo. Mshambulizi wa timu ya Pumwani United Shaban Abubakar alifunga bao la kwanza katika dakika ya 3 kabla ya kufunga lingine katika dakika ya 38 na kuihakikishia timu hiyo ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Kingston. Kingston na Pumwani United walishinda wapinzani wao katika hatua ya mchujo na kuibuka timu mbili bora katika michuano hiyo. Michuano hiyo ya Koth Biro ilinuia kukuza timu za soka na taaluma za wachezaji chipukizi. Tumekuwa na good commitment, tumekuwa na good support. Tumeweza kufika mpaka hiyo finali. Pumwani walikuwa wanaitaka mo kutushinda na ndio maana wameipata. Bado turudi kwa league, lazima God willing tutafanya big things. Tuliona since tumekuwa tunadeal na grassroots football, tunasema as part of our celebrations, let's come and celebrate Koth Biro na watu wa Ziwani. Washindi walituzwa shilingi 100,000 huku timu za 2 na 3 zikituzwa shilingi 70,030 mtawalia. Kingori Mwangi, Darubini Michezo. Katika masuala ya soka, klabu cha Bidco United kilichupa hadi nafasi ya 4 baada ya ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Ulinzi Stars kwenye mechi ya raundi ya 10 ya ligi kuu ya FKF humu nchini iliyochezwa katika uwanja wa Ulinzi Complex hapa jijini Nairobi. Jioni. Kwenye dakika za kwanza na Bidco walimakinika vilivyo, kipindi cha kwanza kikamilika sare tasa. Kwenye kipindi cha pili Chris Opondo aliwaweka kifua mbele Bidco kwenye dakika ya 47, mechi hiyo ikikamilika hivyo. Baada ya ushindi huo, Bidco iko kwenye nafasi ya 4 kwa alama 17 huku Ulinzi Stars ikiwa katika nafasi ya 9 kwa alama 13. Na kwenye mechi nyingine, Bandari FC iliandikisha ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Shabana. Kakamega Homeboys ikailaza Muhoroni Youth magoli 2-0 huku Muranga Seals ikiilaza Tusker magoli 2-1. Tumekuwa na nafasi ambazo tulipata hasa katika kipindi cha kwanza, dakika kama 15 hivi za kwanza ambazo labda hatukuweza kutumia. Basi mechi ilivyozidi kusonga kidogo, nafikiri tukawapa uhuru mwingi wageni wetu, na basi kipindi cha pili tukaanza kidogo kama tumela za damu, tukapata lile goli lao la mapema.
basi ndio tumejaribu kulitafuta mpaka dakika ya mwisho, lakini hatukuweza kulipata. Imekuwa game ngumu, but again napongeza vijana, wamepiga kazi safi sana, especially hata vile tumepata red card na wameweza kusustain ile pressure mpaka tukapata ushindi. Sasa Steven Ndegwa, Matimu Nathan na Maria Bianchi ni miongoni mwa washindi wa leo wa mashindano ya majaribio ya kitaifa ya uogeleaji yaliyokamilika leo katika uwanja wa Kasarani hapa Nairobi. Washindi watajikatia tiketi za kuwakilisha taifa kwenye mashindano yajayo ya kimataifa jijini Kigali, Rwanda. Steven Ndegwa alichukua muda wa sekunde 25.14 kumaliza wa kwanza kwenye kitengo cha mita 50 mtindo wa freestyle mbele ya Haniel Kudwoli na Ian Omondi waliokamilisha nafasi za kwanza 3. I'm happy to be here and I'm happy that I've reduced my times, and my long-term goal is to represent Kenya in the Olympics. Kwenye kitengo cha wanawake mtindo huo, Maria Bianchi alitawala mashindano hayo mbele ya Makrin Colombo na Nina Iragi walioridhika nafasi za 2 na 3 mtawalia. When I was 8 years old, I went to Makini, and at Makini I got the world record of butterfly. Since the butterfly stroke has been my best stroke, even as today we are talking, I did butterfly well and I got all the gold medals. Nathan Matimu alimaliza wa kwanza kwenye mashindano ya mita 50 mtindo wa freestyle kwa chipukizi walio kati ya miaka 14 na 15, huku Curtis Kamotho na Roy Irungu wakimaliza nafasi za 2 na 3 mtawalia. I've ever gone for an international event where we were suspended, and when the swimmers are walking round, they had to carry no flag. You know, we couldn't even call Kenya, Kenya. We couldn't even cheer Kenya. But now that we can carry our flag high, I mean, the swimmers are extremely excited and are looking forward to representing the country. I mean, as a parent, I'm super excited. Shule za Sios Aquatic, Juja Preparatory na Bandari ni miongoni mwa shule zilizoshiriki mashindano hayo. Why I like swimming, it's a form of therapy for me. So when things don't go right, I tend to collect my thoughts when I'm swimming. And since when you swim a lot, it's usually silent. So it's quite calm and peaceful in the waters. Washindi watajikatia tiketi kuwakilisha Kenya kwenye mashindano yajayo ya kimataifa jijini Kigali, Rwanda. The message I have to everyone who is swimming enthusiastic, please let us join together. Let us hold hand. United we stand, divided we fall. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Tuelekee huko Rwanda ambapo vigogo Kenya Ports Authority walishinda Rwanda Energy Group alama 87 kwa 53 kwenye finali ya wanawake ya mashindano ya mpira wa kikapu ya kanda ya 5 mjini Kigali, Rwanda. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. Mchezaji wa kimataifa wa Kenya Victoria Reynolds alifungia KPA alama 22 huku kikosi hicho cha kocha Anthony Ojuku kikinyakua tena ubingwa huo. KPA itawakilisha kanda ya 5 kwenye ligi ya wanawake barani Afrika itakayoandaliwa mwezi Disemba nchini Misri. Ligi hiyo itakuwa na sheria mpya ambapo kila timu italazimika kuwachezesha wachezaji 8 wa timu ya taifa, 4 wa kigeni, 2 wanaocheza ligi za bara Afrika na 2 wanaocheza nje ya bara Afrika. Wakati huo Betty Kananu alifunga alama 17 na kuisaidia Equity Bank Hawks kumaliza ya 3 mjini Kigali. Warangiye hano barambira ati musoze gahunda umukino ukaba urangiye hano ekipe ya Kenya Ports Authority ikaba itsinze Rege Women Basketball Club amanota 72 kuri 42 ikinyuranyo cy'amanota. Naam, mtazamaji, namuona Aile Moka shamaliza kutupasha taarifa za michezo, lakini utagundua kwamba taarifa zetu leo zimekuwa ndefu kidogo.
si ile ya kawaida ya saa 1 hadi saa 1:30 mtazamaji. Lemoka anafahamishwa kwamba saa 2 na dakika 50 tutakuwa na kipute cha Africa Football League. Ni ya ligi ya bara Afrika ambalo ndo la kwanza kabisa. Wydad Casablanca watakuwa wanachuana na Mamelodi Sundowns baada ya Mamelodi Sundowns kuwapiga Al Ahly, na pia Wydad Casablanca kuwabumburusha Esperance ya Tunisia. Leo hii mechi itakuwa inaanza saa 3 usiku kamili, moja kwa moja katika TV yako pendwa KBC Channel 1 na Radio Taifa. Helen Obiri naye anaarifiwa kwamba ameshinda mbio za marathoni. Tutakuwa tunaangalia zaidi tukujuze kabla tuondoke hapa, lakini kuna jumbe ambazo watazamaji wametuma. Mtandao wetu ulikuwa umewaelezea kwamba muda wa saa 2 na dakika 50 kutakuwa na hicho kipute, na kuna jumbe hapa zimetumwa. Ubauba anasema had really prayed for this, yani alikuwa amesubiri kwa hamu na gamu. Anasema thank you number 1 TV channel. Hilary Sako anasema Sundowns, Sundowns ni Mamelodi Sundowns. Anasema Sundowns watapiga Wydad vibaya sana. Mamelodi Sundowns all the way, lose or win. Huyu ni Julie Kenya. Mulinya na Hemme anasema what I've been waiting for, thank you Kenya's number 1. Kuna ujumbe mmoja hapa nilikuwa nimeuona, ameuliza huyu ni Pro Kim Martin. Anasema the Brazilians all the way, hatuwezi chapa Al Ahly alafu tukaliwe na Wydad. Bila shaka the Brazilians ni Mamelodi Sundowns. Historia the Brazilians, Mamelodi Sundowns, Al Ahly hawajawahi kuwashinda. Hivyo basi wana kipaumbele wakiingia katika mechi hii ya Wydad Casablanca. Isipokuwa Wydad Casablanca walimaliza wa pili nyuma ya Al Ahly katika finali za kuwania Champions League za Afrika. Kwa hivyo itakuwa ni muhimu na itakuwa ni mechi kali. Ndio naona jumbe zimekuwa nyingi. Nikiangalia hapa kuna mwingine anasema Mamelodi go get it. Yani ni kama wengi hapa. Najua go get it. Nitakunong'onezea baadaye. Najua ni kwa nini watu wana wapigia upato wa Mamelodi. Na mtazamaji, hatuna budi ila kukamilishia papo siku hii ya leo. Tulikuwa na kutakia utazamaji mwema katika vipindi vyetu vijavyo katika saa chache tu hivi, lakini tunakuaga kwa sasa. Mimi ni Kamche Menza, wa ishara amekuwa ni Lensa Odingo. Tufanye vivi hivi tena Jumapili ijayo, bila shaka kwa niaba ya kikosi kizima kilichotayarisha taarifa za leo Darubini Wikendi. Tunakutakia njozi njema, vile vile juma jema kwa jumla inshallah. Mimi ni Lemoka na nimetoka. It's a cocktail of emotions. The puns that cracks up the family. Greed that yields power and a hunger for success. Trends turn to foes. Survival for the fittest is the drive. Who are we blackmailing? But nothing beats the feud in a family where one disappears and another fights for the crown. It was not supposed to go this far. It's the desire to succeed that keeps us going, the deception that keeps us digging, and the laughter pill that keeps us living. Ukikula unazisumbulia tu watu muoshe tu. Umeonaje? Sasa mimi nakaa hiyo line ya pili hapa. Si mbaya, lakini is not my standard. Hata tuju kidogo tu. Chapa kumbe ni 20 bob. Yaani wewe umezunguka huko kwote kwenye kutafuta kazi, ukaona ukuje hapa upandisha chapati kwa 20 bob. Sasa hii ni hasara ngapi mmenipatia jamani? Kona gapi? Bwana nini? 4,000. Elwin. Inya. Hayo nini hiyo nitakula gas kwa maana ni wewe?
These are the moments we live for every Friday as we catch up with the world of football. Manchester City go in front. With your favorite stars in rivalries like no other that keeps you on the edge of your seat. Learn a few tricks that keep you ahead of the game and spice it all with unforgettable moments on Dunda Dunda. On Saturday, you're in for another treat as we rock your weekend with all sporting disciplines, bringing you insights on what's happening behind the scenes as we share players and athlete stories, preparations, and celebrate their achievements. Charging to the line. Is it going to be a world record? Yes, it is. She smashed it. Whatever angle you look at, we've got you covered. KBC Channel 1, your true sports partner. KBC brings you children's programs at its very best. From preschoolers to the teens, featuring the very best of untapped talents, showcasing arts and crafts, music and poetry. We bring you the latest animations and teach the children how to do it. Can you read the word with Happy Hippo? Join us every Saturday from 7 a.m. and weekdays in the late afternoons as we bring you entertaining children programming on KBC Channel 1. KBC Channel 1 magazine programs strive to disseminate news and information. Welcome to Happening in the World of Entertainment and achievements of individuals navigating through life. Be part of the intelligent conversation up at KBC Channel 1. Related to the interest of Kenyan public on various subjects of national importance. Keeping you up to date with the latest tech news, challenges, and remarkable stories of individuals with disabilities. And you have a say. Our magazine programs empower communities with words for conversations and a common language to approach the world. For your infotainment needs, we have a great range of programs. You will never leave our bound on wayside. He will never leave I alone. You will never leave our bound on wayside. So if you should choose